Sono Elena, ho 30 anni, e quella sera d'estate stavo finendo il mio turno al ristorante Bella Vista sul lungomare di Napoli quando tre ragazzi eleganti al tavolo 12 hanno iniziato a ridere troppo forte. Il profumo del mare si mescolava all'odore di frittura che usciva dalla cucina. Le luci suffuse creavano un'atmosfera romantica per la coppia che cenavano in terrazza, ma io sentivo qualcosa nell'aria, quella tensione che riconosci dopo anni di lavoro con il pubblico. Indossavo la mia divisa bianca e nera, I capelli raccolti in uno chignon stretto. E mentre portavo il conto al tavolo nuovo, ho visto uno di quei ragazzi agitare la bottiglia di Coca-Cola ridendo con I suoi amici. Aveva un orologio d'oro al polso, capelli gel all'indietro, quella faccia da cui non ha mai dovuto lavorare un giorno in vita sua. Nessuno di loro sapeva che mio marito Luca, l'uomo che amavo da 10 anni, l'uomo con cui dividevo un piccolo appartamento a Scampia, era in realtà uno dei boss più potenti del settore immobiliare del Sud Italia, con un patrimonio di 12 milioni di euro costruito in silenzio attraverso investimenti strategici, proprietà di lusso e contati che nemmeno io conoscevo tutti. Da dove mi stai ascoltando? Scrivila tua sit nei commenti iscriviti se anche tu hai mai sopportato l'umiliazione di chi ti hai tratta come niente solo perché indossi una divisa da lavoro. Quello che accade quella not cambi tutto, e quando la verità viene a galla, quel fas sorridenti si trasformeranno in mosciere di terrore puro. Se questa storia ti sta toccando il cuore, lascia un like adesso e iscriviti al canale. Perché ti prometto che la giustizia che arriva fu più dolce di qualsiasi vendetta tu possa immaginare. Quello che successe non fu violenza, non fu arroganza, ma semplicemente la verità che emerge come l'alba dopo una notte buia. Devo tornare indietro di qualche anno per farti capire come sono arrivata a quel momento. Io e Luca ci siamo conosciuti quando avevo 22 anni. Ero una studentessa di lingue all'Università Federico II, e lui lavorava come geometra in uno studio tecnico vicino a Piazza Garibaldi. Ci incontrammo in un bar vicino alla stazione. Io ordinavo un caffè macchiato prima della lezione. Lui leggeva il giornale con quella concentrazione intensa che mi colpì subito. Era diverso dai ragazzi della mia età. Aveva 28 anni allora. Parlava poco ma quando lo faceva ogni parola aveva un peso. I suoi occhi scuri mi guardavano con un'intensità che mi faceva sentire vista davvero, non solo osservata. Iniziamo a parlare, prima di university lavoro, poi di sogni e dopo 3 mesi stavamo insieme. Luca mi disse fin dall'inizio che aveva ambizioni grandi, che non voleva restare geometra per sempre, che aveva progetti. Io lo sosteni, lavoravo come babysitter e poi come cameriera per pagarmi gli studi, e quando lui inizi a investire I suoi risparmi nel suo primo appartamento da ristrutturare e rivendere, io ero ella portargli il caffè mentre studiava I progetti fino a notte fonda. Col tempo, gli affari di Luca crebbero. Compra il secondo appartamento, poi un terzo, poi un piccolo palazzo intero in una zona popolare che riqualifica e rivendette con un profitto enorme. Mi disse che dovevamo stare attenti, che in certi ambienti mostrare troppo denaro attira attenzione pericolosa, che dovevamo vivere in modo semplice mentre costruiva il suo impero in silenzio. Io accettai senza far domande. Amavo la nostra vita semplice nel nostro piccolo appartamento. Amavo preparare la pasta la domenica, guardare I film la sera sul nostro vecchio divano, camminare per la strada del nostro quartiere dove tutti si conoscevano come Elena e Luca,
la coppia normale. Luca mi aveva chiesto di continuare a lavorare come cameriera. Diceva che era importante per lui sapere che io restavo con I piedi per terra, che non mi facevo cambiare dai soldi. Al capì solo dopo che era anche un modo per proteggermi, per tenermi fuori dai suoi affari più complessi, delle persone pericolose che a volte dovevo incontrare. Non sapevo esattamente quanto valesse mio marito fino a 3 anni fa, quando un pomeriggio tornai a casa prima del lavoro e lo trovai al telefono nel suo studio. Parlava in inglese, discuteva di un'operazione da 5 milioni di euro per l'acquisto di un hotel sulla costiera amalfitana. Restai ferma sulla porta. Il cuore batteva forte. E quando chiuse la chiamata mi guard con quella calma che lo caratterizzava. Mi dis tutto quella sera. Mi parol del suo proprietario, del suo societe, dei suoi investimenti in tutta Italia. Mi mostra I documenti, I contratti, I conti bancari. 12 milioni di euro. Elena, mi dis, abbiamo 12 milioni di euro e nessuno lo sa tranne io. Il mio commercialista. Scoppiai a pianger. Non per I soldi ma per la fiducia che mi stava dimostrando, per quella vita parallela che aveva costruito proteggendomi sempre. Glichisi perch non cambiavamo vita, perch non compravamo una villa, una macchina di lusso, perch continuavo a lavorare come cameriera. Mi prise la mani e mi dis. Perch voglio sapere chi si ama per quello che siamo, non per quello che abbiamo. E perch in questo mondo, Elena, chi mostra troppo diventa un bersaglio. Capì allora che mio marito non era solo intelligente negli affari, era saggio nella vita. Quindi continuai a lavorare al Bella Vista. Era un ristorante di media categoria sul lungomare. Niente di lussuoso ma neanche un posto economico. Venivano famiglie, coppie, gruppi di amici, e qualche volta anche ragazzi ricchi dai quartieri alti di Napoli che volevano sentirsi generosi lasciando mens ridicolo dopo aver trattato il personale come servitori. Io li servivo con il sorriso, incassavo le loro battute stupide. Sopportavo I loro sguardi dall'alto in basso quando mi chiamavano schioccando la dita. I miei colleghi spesso si lamentavano, ma io restavo calma. Sapevo una cosa che loro non sapevano. Tornavo a casa da un uomo che voleva più di tutti I clienti del ristorante messi insieme. Un uomo che mi trattava come una regina anche quando indossavo la divisa sporca di sugo. Quella sera di luglio, il caldo era opprimente. Erano le 11 di sera e il ristorante era ancora pieno. L'aria condizionata lottava contro l'umidità che saliva dal mare. E io avevo I piedi che mi facevano male dopo 8 ore di turno. Al tavolo 12 si erano seduti 3 ragazzi verso le 9, tutti sui 25 anni, tutti con quel look curato da figli di pap, polo fermate, orologi costosi, capelli perfetti. Ordinarono bottiglie di vino costoso, frutti di mare, bistec, e fin dall'inizio li senti parlar forte, ridere in modo sguaiato, ignorare completamente le altre persone nel ristorante. Uno di loro, quello con l'orologio d'oro che poi seppi chiamarsi Marco, continuava a chiamarmi schioccando la dita, cameriera, qui, signorina, moviti. Ogni volta sentivo la masella stringersi ma sorridevo, portavo quello che chiedevano, pulivo la tavola quando rovesciavano il vino ridendo. Verso le 11, quando stavo portando il conto a un altro tavolo, senti un grido e una risata fortissima. Mi voltai e vidi Marco in piedi con una bottiglia di Coca-Cola in mano, il dito sul beccuccio, che la agitava verso I suoi amici. Guardate questo, grid, e prima che potessi capire cosa stava per fare,
mi punt la bottiglia I permet. Un ghetto di Coca-Cola mi colp in pino, fredda I appasicissa, inzipendami la divisa, I capelli, il viso. Il liquido scuro mi col lungo il collo, macchi la camicia bianca, mi enter negli occhi facendoli bruciare. Il ristorante si zit di colpo, tutti si volterono, e quei tre ragazzi esplosero in una risata isterica, si davano patch sul spale. Marco aveva la lacrime agli occhi dal rider. Scusa, scusa, distra la risate, stato uno scherzo, dai, non ti la prender, era solo una bibita. Rimasi ferma, la Coca-Cola che mi gocciolava dal mento, il vaso ancora in mano, e senti qualcosa spezzarsi dentro di me. Non era la prima volta che venivo umiliata al lavoro, ma questa volta era diverso. Guardai quegli occhi ridenti, quel bacio aperto in risate crudeli, e capii che per loro io ero niente. Ero un oggetto, un divertimento. Qualcuno succede scaricare la loro noia da ricchi annoiati. Il mio capo us dalla cucina all'armato del silenzio improvviso, vide la scena, e la sua prima reazione fu avvicinarsi a quei ragazzi scusandosi. Ragazzi, mi dispiace per l'inconvenient. Offrimo noi la bottiglia, nessun problema. Marco rise ancora. No, no, paghiamo tutto anzi, ter fuori un biglietto da €50 ilo but sultavolo. Questa per lei, per comprarsi una divisa nuova, passa. Quel nodo allo stomaco quando ti osservano e decidono che sei in base vestiti o al lavoro che fai. Ti vedo, quando ti sei accorto che ti misuravano non per la tua humanit ma per quello che pensavano tu valessi. Scrivi, mi sono sentito giudicato quando ho imparato che la tua storia può essere l'abbraccio che qualcuno aspetta. Lascia il tuo commento adesso, perché so che molti di voi hanno vissuto questo stesso dolore, e insieme possiamo ricordarsi che il nostro valore non dipende dallo sguardo di chi non sa niente di noi. Tornai nello spogliatoio con passi meccanici. La miei colleghi mi seguirono. Mi aiutarono a pulermi con gli asciugamani. Mormoravano parole di conforto, ma io non sentivo niente. Mi cambiai la divisa con quella di riserva che tenevo nell'armadietto, mi lavai il viso e I capelli nel lavandino e guardai il mio riflesso nello specchio sopra il lavandino. I miei occhi erano rossi, ma non per la lacrime, era rabbia pura. Presi il telefono e scrissi a Luca, devo parlarti. Importante. Appena finisco il turno vengo a casa. Lui rispose subito, fa tutto bene? Ti vengo a prendere? Io scrissi, no. Finisco tra mezz'ora. Si vediamo a casa. Quando usci dallo spogliatoio il ristorante stava chiudendo. Quei tre ragazzi erano ancora seduti in terrazza a fumare ridere, finendo l'ultima bottiglia di vino. Il mio capo si avvicina a me con aria imbarazzata. Elena, mi dispiace per quello che è successo. Sai come sono certi clienti. Hanno lasciato una mancia generosa. €500 da dividere tra il personale. Prenditi la tua parte. Lo guardai negli occhi. Non voglio I loro soldi. Lui sembra sorpreso. Elena, €500 sono €500. Non fare la stupida, risposi con voce calma. E ciò detto che non li voglio. Dagli agli altri. I mini andai lasciandolo con la bocca aperta. Camminai lungo il lungomare verso la fermata dell'autobus. L'aria della notte era poi fresca. Il rumore dell'onde mi calmava leggermente, ma sentivo ancora quella sensazione appesicata sulla pelle, quell'umiliazione che non se ne andava. Salì sull'autobus dell'undici mezzo, quasi vuoto, e mentre guardavo fuori dal finestrino la luce della città
Pensai a tut la voce avevo accettato in silenzio, sorriso quando volevo gridare, chinato la testa quando volevo guardarli negli occhi e dirgli che ero davvero. Ma Luca aveva ragione. Mostrarsi era pericoloso, l'anonimato era protezione. Arrivai a casa verso mezzanotte. Luca mi aspettava sveglio sul divano. Si alza appena mi vide entrare. C'è successo? Mi avvicinai a lui gli raccontai tutto. Ogni dettaglio. Dalla Coca-Cola alle risate. Dalla mancia buttata sul tavolo alla mia rabbia che non se ne andava. Luca mi ascolta in silenzio. La masella che si stringeva sempre di più mentre parlavo. Quando finì, lui rest fermo per un lungo momento. Poi dis con voce bassa e controllata. Dimmi I loro nomi. Ho scossi la testa. Non fare niente di stupido, Luca. Non vale la pena. Lui mi prise le mani. Elena, tu sei mia moglie. Nessuno ti tratta così se ne va tranquillo. Dimmi che erano. Gli raccontai che erano clienti abituali. Che Hanno si chiamava Marco ed era figlio di un imprenditore della zona. Che gli altri due erano suoi amici, tutti del Vomero, il quartiere dei ricchi. Luca annu lentamente. Va bene, lascia fare me. Gli chiesi cosa intendeva fare. Ma lui mi baci sulla fronte mi dis di andare a dormire. Che era tardi e dovevo riposare. I giorni seguenti furono strani. Luca era tranquillo come sempre. Andava al lavoro. Tornava a casa. Cena normale. Televisioni. Letto. Non menzion più l'incidente. Io invece non riuscivo a togliermi quel fas ridente dalla testa. Tornai al lavoro dopo 2 giorni di riposo. I miei colleghi mi chiesero come stavo. Il capo mi tratta con più gentilezza del solito, ma quell'umiliazione restava appiccicata alla pelle come quella Coca-Cola. 2 settimane dopo, mentre stavo servendo ai tavoli durante il turno della sera, vidi Marco entrare di nuovo nel ristorante. Era solo questa volta, vestito elegante, camicia bianca e pantaloni blu scuro. Il mio cuore inizia a batter forte. Lo vidi sedersi a un tavolo vicino alla vetrata, prendere il menu, guardare in giro con quella faccia rilassata di che a casa propria ovunque. Mi avvicinai al suo tavolo con le gambe che tremavano leggermente. Buonasera, posso prendere l'ordinazione? Lui alzò lo sguardo e mi riconobbe. Un sorriso strano gli attraverse il viso. Oh, sei tu, la cameriera della Coca-Cola, ridacchi. Scusa ancora per quello. Ero un po' brillo. Tutto a posto, vero? Lo guardai negli occhi senza sorridere. Posso prendere l'ordinazione? La sua faccia si irrigid leggermente. Certo. Prendo gli spaghetti alle vongole una bottiglia d'acqua naturale. Presi nota e mini andai senza aggiungere altro. Mentre preparavo il suo ordine in cucina, senti il telefono vibrare nella tasca. Era un messaggio di Luca. Vai in pausa tra 10 minuti. Aspettami fuori. Gli risposi confusa. Perch, sta tutto bene? Luis Chris, fidati di me. 10 minuti. 10 minuti dopo. Con il cuore che batteva forte per ragioni che non capivo, uscì dal ristorante con la scusa di una pausa veloce. Luca era appoggiato alla sua vecchia Fiat Punto, vestito con abiti che non gli avevo mai visto prima, completo grigio scuro, scarpe side, orologio elegante. Sembrava un'altra persona. Luca cosa lui mi ferm con un gesto. Elena, hai fiducia in me? Oui, sempre. Lui sorrise. Allora torna dentro e continua a lavorare. Tra poco vedrai qualcosa. Qualunque cosa succeda. Tu resta calma e fai il tuo lavoro normale. Va bene? Lo guardai confusa ma oui di nuovo.
Lui mi baci velocemente e mi dis di rientrare. Tornai dentro con il cuore in gola. Marco stava mangiando I sui spaghetti, chino sul piatto, quando all'improvviso la porta del ristorante si aprì e entrarono tre uomini in completo oscuro. Uno di loro era Luca. Gli altri due erano uomini che non avevo mai visto. Alti, massicci, con facce che non sorridevano. Si guardarono intorno per un momento, poi Luca indicò il tavolo di Marco. I tre si avvicinarono con passi decisi. Marco alzò lo sguardo dal vongole e li vide arrivare. La sua faccia pes dalla curiosità alla confusione. Posso aiutarvi? Cis con tono leggermente infastidito. Luca si ferm davanti al suo tavolo e dis con voce calma ma fredda. Signor Marco Esposito, vero? Marco enu lentamente. E voi chi siete? Luca tir fuori un documento dalla tasca e lo mise sul tavolo. Sono Luca Ferretti. La società che gestis questo ristorante mi deve denaro. Molti soldi. Sto valutando l'acquisto della struttura per risolvere la question. Ma prima, volevo conoscere I clienti abituali. Marco guarda il documento confuso. Poi alzò lo sguardo su Luca. E quindi, cosa centro io? Luca si sedette sulla sedia di fronte a lui senza essere invitato. Gli altri due uomini restarono in piedi ai lati del tavolo. Tutto il ristorante era diventato silenzioso. Tutti guardavano la scena. Io restai ferma vicino al bancone. Le mani che tremavano. Centri perciò saputo che 2 settimane fa umiliato una cameriera versandoli addosso una bibita per divertimento. Vero? La faccia di Marco diven bianca. Balbit. Io. Era uno scherzo. Ho pagato. Ho lasciato mancia. Luca lo interrup. Un scherzo. Interessant. Sai, signor Esposito. Ho fatto del ricerche su di te. Tuo padre ha un'azienda di import-export nel settore alimentare. Importe d'olio, pasta, conserve della puglia e della basilicata. Un buon business. Marco enu nervosamente. Mio padre lavora in quel settore. Ma cosa c'entra Luca sorai senza calor? C'entra perciò possiedo 3 dei magazzini che vostro padre USA per lo stoccaggio a Napoli. Li affida attraverso una società di intermediazione, quindi probabilmente non sa nemmeno che il proprietario sono io. Ma lo sa adesso, il silenzio nel ristorante era totale. Si sentivano solo là fuori il ronzio del frigorifero. Marco sembrava aver smesso di respirare. Cosa vuol darmi? Luca si sporse in avanti. Voglio che tu capisca una cosa molto semplice. Quella cameriera che hai umiliato mia moglie. E quando umili lei umili me. Io non sono il tipo di persona che si fa umiliare. Marco guard verso di me con occhi spalancati. Poi torn su Luca. Non lo sapevo. Io giuro. Se avessi saputo Luca alza una mano. Esattamente. Non lo sapevi. E questo il problema. Tu hai trattato mia moglie come spazzatura perché pensavi fosse solo una cameriera. Qualcuno senza valori, senza pretesione, senza dignità. Hai pensato che potevi fare qualunque cosa senza conseguenze. Marco inizia a parlare velocemente. Le parole che gli esivano confuse. Mi dispiace, davvero ero ubriaco. Sono stato stupido. Non succeder mai più. Posso scusarmi con lei. Posso Luca lo ferm di nuovo. Le tue scuse non m'interessano. Quello che m'interessa che tu impari una lezione. E visto che le parole sembrano non funzionare con persone come te, forse I fatti funzioneranno meglio. Fis un cenno a uno degli uomini che lo accompagnavano, che tir fuori un altro documento. Questo il contratto di affido dei magazzini di tuo padre. Come vedrai,
Si una clausola che permette la disdetta con 30 giorni di previso. Sto valutando di esercitare questa clausola, senza quei magazzini, la logistica di vostro padre collaserbi. Si I vorrebbero messi per trovare alternative, e nel frattempo perderest contratti, clienti, reputazione, se anche tu hai vissuto il giudizio di chi ti crediva inferiore. Non sei solo. Questo canale uno spazio sicuro per parlare di dignità e rispetto. Iscriviti per ascoltare nuove storie ogni settimana e ricordarti che il tuo valore non si misura dalla divisa che indossi o dal lavoro che fai. Siamo una comunità che crede nel rispetto, non nell'arroganza del denaro. Clicca sul tasto iscriviti adesso. Perch ogni storia che condividiamo un passo verso un mondo più giusto. Marco era completamente pallito adesso, le mani che tremavano sul tovagliolo. Per favore, non può fare questo. Mio padre non c'entra niente, colpa mia, solo mia Luca lo guard con quegli occhi scuri che conoscevo cos bene, quegli occhi che dicevano tutto senza bisogno di parole. Hai ragione. Tuo padre non c'entra. Ma sai una cosa? Nemmeno mia moglie c'entrava niente con I tuoi problemi, eppure la hai usata come bersaglio per il tuo divertimento idiota. Si I fu un lungo silenzio, Marco aveva le lacrime agli occhi adesso. Cosa devo fare? Luca si alza dalla sedia. Niente, non devi fare niente. Questa conversazione solo per farti capire che le azioni hanno conseguenze. Che quando tratti male qualcuno, non sai mai chi veramente quella persona, chi l'ama, chi la protegge. Hai avuto fortuna, ragazzo. Se fossi stato un altro tipo di uomo, questa conversazione sarebbe andata molto diversamente. Ma io non sono violento. Sono solo uno che protegge quello che ama. E che hai mezzi per farlo. Si volt per andarsene, poi si fermi agianzi. Ah, un'altra cosa. Vedo che hai quasi finito di mangiare. Quando chiedi il conto, scopri che già è stato pagato. Da me, consideralo un regalo. E ogni volta che tornare in questo ristorante, e hai voglia di comportarti da idiota con il personale, ricordati di questa sera. Ricordati che non sai mai chi stai davvero trattando male. Luca es dal ristorante seguito dai suoi uomini. Marco resta seduto immobile, facendo il piatto di spaghetti a metà, il viso ancora bianco come un lenzuolo. Io mi avvicinai al suo tavolo con le gambe che mi reggevano a malapena. Posso portare altro? Chi con vos nutra? Lui alzò lo sguardo su di me e vidi qualcosa di nuovo nei suoi occhi, non più arroganza, non più disprezzo, ma pura e rispetto mischiati insieme. No grazie, vorrei il conto, gli dissi che era già stato pagato. Lui annui lentamente, si alzò, e prima di andarsene si volta verso di me. Signora, io mi dispiace davvero per quello che ho fatto. Stato orribile e ingiustificabile. Mi dispiace. Lo guardai per un lungo momento. Part di me voleva dirgli che le sue scuse arrivavano troppo tardi, che la faceva solo perché aveva paura, non perché era davvero pentito. Ma un'altra parte di me vedeva qualcosa di sincero in quegli occhi, qualcosa che forse prima non c'era. Accetto le tue scuse, dissi finalmente, ma non la accetto per me, la accetto per la prossima persona che incontrerei che lavora nel servizio. Trattala con rispetto, non perché potrebbe essere la moglie di qualcuno di potente, ma perché un essere umano che merita dignità. Lui annui rapidamente, mormor ancora del scuse, Ius dal ristorante camminando veloce come se avesse il diavolo alle calcagna. Il ristorante esplose in un mormorio di conversazione. Tutti avevano assistito alla scena. I miei colleghi mi circondarono facendo domande,
Il mio capo mi guardava con un'espressione completamente nuova, mista a confusione e rispetto. Elena, tuo marito, kai esattamente, gli chisi, risposi con un sorriso stanco, un uomo che lavora duro, che mi ama, e che non permette a nessuno di mancarmi di rispetto. Questo kai fini il mio turno in uno stato di semi-shock. Quando usci il luna di notte, Luca mi aspettava di nuovo fuori, questa volta con la sua macchina normale e vestito con I suoi abiti normali. Sali in macchina senza dir niente, e lui guida in silenzio per alcuni minuti. Finalmente, sussurri. Hai davvero intenzione di buttare fuori suo padre dai magazzini? Luca scos la testa. No, non punisco I padri per la colpa dei figli, ma lui non lo sa, e questo abbastanza. Guardai mio marito mentre guidava nella notte napoletana, la luce dei lampioni che illuminavano il suo profilo, e realizzai ancora una volta quanto fosse straordinario quest'uomo. Non aveva usato violenza. Non aveva umiliato Marco come Marco aveva umiliato me. Aveva semplicemente mostrato che ogni azione ha un peso, che dietro ogni persona si una storia che non conosciamo. Grazie, dissi sottovoce. Lui prese la mia mano. Non devi ringraziarmi. Sei mia moglie. Proteggerti la cosa più naturale del mondo. Gli chisi come aveva fatto a scoprire tutto di Marco cos in fretta. Lui sorrise. Cara, quando hai 12 milioni di euro e certi contati, puoi scoprire la vita di Shink in 24 ore. Il padre di Marco USA ai miei magazzini da 3 anni. Stato facile collegare I punti. Restammo in silenzio per il resto del tragitto. Quando arrivammo a casa, Luca perceggi e prima di sendir mi dis, Elena, vuoi smettere di lavorare al ristorante? Possiamo permetterselo, puoi fare quello che vuoi. Se I pensai per un lungo momento, par di mi voleva dire dies, voleva lasciare la devise sport, I piedi doloranti, I clienti maleducati, ma un'altra parte sapeva che quel lavoro mi teneva ancorata alla realtà, mi ricordava da dove venivo, mi faceva apprezzare quello che avevamo costruito. No, risposi finalmente. Voglio continuare, ma alle mie condizioni. Se qualcuno mi manca di rispetto, me ne vado. Non ho più bisogno di sopportare, Luca Hanno, mi sembra giusto, ma ricordati sempre, tu non lavori perch devi, lavori perch vuoi. E questa una libertà che pochi Hanno, aveva ragione. Salimmo in casa. Mi feci una doccia lunghissima lavando via gli ultimi residui di quella sera, e quando mi sdrai accanto a Luca nel nostro letto nel nostro piccolo appartamento di Scampia, senti qualcosa cambiare dentro di me. Non ero più la cameriera che sopportava in silenzio. Ero la moglie di un uomo potente, ma più importante, ero una donna che conosceva il proprio valore. I giorni seguenti furono strani al ristorante. La notizia di quello che era successo si era sparsa, modificata e amplificata attraverso I pettegolezzi. Alcuni dicevano che mio marito era un mafioso, altri che era un imprenditore miliardario, altri ancora che era un politico potente. La verità era più semplice e più complessa allo stesso tempo. Era un uomo intelligente che aveva costruito una fortuna partendo da zero, che sapeva muoversi nel mondo degli affari con la stessa abilità con cui si muoveva nel strade del nostro quartiere. Il mio capo mi trattava con una differenza nuova che mi faceva quasi ridere. I clienti erano più educati, e I miei colleghi mi guardavano con una miscela di ammirazione e curiosità. Ma la cosa più strana fu che Marco torna al ristorante 2 settimane dopo. Enter con passo eccitante, guardandosi intorno nervosamente,
e quando mi vide si avicin con cautela. Posso sedermi nella tua sezione? Cis con vos umil, ennui, indicando gli un tavolo. Lui si sedette e ordine un piatto semplice, una margherita e un'acqua, mentre mangiava. Lo osservai. Non s'era pai traccia di quella ragranza, di quella sicurezza sprezzante. Mangiava in silenzio, guardava il telefono, sembrava un ragazzo normale. Quando gli portai il conto, lui tir fuori il portafoglio e insieme ai soldi mi saltavolo una busta. Cosa? Chissà, una lettera di scuse. Vera. Ho impiegato giorni a scriverla. Non devi leggerla se non vuoi, ma volevo che l'avessi presi la busta senza aprirla. Grazie, dissi semplicemente. Lui si alza per andare, poi si ferma. Posso chiederti una cosa? Ennui. Tuo marito ha davvero intenzione di mandare via mio padre dai magazzini? Lo guardai negli occhi. Non lo so. E sai una cosa? Non questo che dovrebbe preoccuparti. Quello che dovrebbe preoccuparti è essere il tipo di persona che tratta male gli altri, a prescindere dalle conseguenze. Lui chin la testa. Hai ragione. Sto cercando di cambiare. Non facile. Quando sei cresciuto in un certo modo, in un certo ambiente, ma se sto provando, e se niente. Quella sera, a casa, apri la lettera, era lunga, scritta a mano con calligrafia incerta. Marco parlava della sua infanzia, di come era cresciuto in una famiglia ricca ma emotivamente fredda, di come aveva imparato a usare I soldi il potere per riempire un vuoto che non sapeva come affrontare. Si scusava non solo per la Coca-Cola ma per tutti I modi in cui aveva trattato male le persone considerate inferiori nella sua vita. Diceva che quella sera al ristorante gli aveva aperto gli occhi. Gli aveva fatto capire che dietro ogni persona si una storia, una dignità, un valore che va oltre l'apparenza. Non so se le sue parole fossero completamente sincere o se fossero in parte motivate dalla paura del conseguenze. Ma selts di credere che si fosse almeno un po' di verità in esse. Mostrai la lettera a Luca. Lui la lesse in silenzio. Poi disse: le persone possono cambiare, non sempre, ma a volte. Specialmente quando vengono messe di fronte alle conseguenze delle loro azioni. Gli chiesi se avrebbe davvero seguito la minaccia dei magazzini. Lui scosse la testa. Non lo ho detto. Non punisco I padri per I figli. E comunque, il padre di Marco paga l'affitto puntualmente. Un buon inquilino. Non si motivo di cacciaro. Ma il figlio non lo sa per mai con certezza, e questo lotter umile era tipico di Luca. Giusto ma non vendicativo. Forte ma non crudele. Continuai a lavorare al Bella Vista per altri 6 mesi. In quel periodo, Marco tornò volt, sempre educato, sempre rispettoso non solo con me ma con tutto il personale. Portava amici e li correggeva se erano scortesi con I camerieri. Non so se fosse un cambiamento autentico o una performance, ma era comunque un miglioramento. Poi, un giorno, il proprietario del ristorante mi chiamò nel suo ufficio. Sembrava nervoso. Elena, devo dirti una cosa. Ho venduto il ristorante. Il mio cuore salta un battito. A chi? Lui deglet. A tuo marito. O meglio, a una dels associati. Ha fatto una offerta che non potevo rifiutare. Tornai a casa quella sera confusa e leggermente arrabbiata. Luca era in cucina a preparare la cena. Come faceva spesso quando tornavo dal turno serale. Hai comprato il ristorante? Dissi senza preamboli. Lui si volta, il mistolo in mano. Sorrise. Un buon investimento. Il locale in una posizione ottima con qualche ristrutturazione può diventare molto più redditizio. Mi sedetti al tavolo. Luca,
dimmi la verit. La hai comprato per me? Lu vena sedersi accanto a me. Lo ho comprato perch un buon affar. Mas anche per te, perch se devi lavorare. Voglio che lavori in un posto dove sei trattata con rispetto, dove nessuno può umiliarti. E adesso che mio, posso assicurarmi di questo. Senti le lacrime salire ma le trateni. Non dovevi. Lui mi prise la mani. Lo so, ma volevo. E poi, oggi hai dei piani. Voglio trasformarlo in un ristorante di alta qualità. Assumere uno chef vero. Ristrutturare gli interni. E voglio che tu sia la responsabile di sola se vuoi. Non pai cameriera manager. Stipendio vero. Responsabilità vir. Che ne dici? Lo guardai. Quest'uomo straordinario che aveva preso un momento di umiliazione e l'aveva trasformato in una opportunità non per vendetta ma per crescita. Dico DS. Risposi con la voce che tremava leggermente. Ma una condizione. Che il personale venga trattato bene. Stipendi giusti. Rispetto. Dignità. Tutti. Dalla cucina alla sala. Luca Hanno. Affar fatto. E se un'altra cosa. Voglio che la politica del ristorante includa una clausola. Qualunque cliente manchi di rispetto al personale viene immediatamente invitato a lasciare il locale, indipendentemente da quanto denaro spenda. Il rispetto non si compra e non si vende. Sorrisi attraverso le lacrime. Questo mi piace. Se abbracciamo in quella cucina piccola e accogliente, e senti che il cerchio si era chiuso. L'umiliazione era diventata trasformazione, il dolore era diventato opportunità. Il bella vista rai per 6 mesi dopo con un nome nuovo, la dignità. Era un nome insolito per un ristorante, e molti clienti chiedevano il significato. La storia si sparse rapidamente. Il proprietario aveva scelto quel nome perché credeva che ogni persona meritasse dignità, indipendentemente dal lavoro che faceva o dai soldi che aveva. Il ristorante divenne famoso non solo per il cibo eccellente ma per l'atmosfera di rispetto e accoglienza. Il personale era trattato bene, pagato equamente, e questo si rifletteva nel servizio. I clienti maleducati venivano effettivamente invitati a lasciare, e questo crea una reputazione. La dignità era un posto dove l'arroganza del denaro non comprava niente. Alcuni criticarono questa politica, dicendo che era un cattivo affare, che I ricchi clienti scortesi spendevano di più. Ma Luca aveva ragione. Costruire un'attività basata sul rispetto attriva ai clienti giusti, quelli che tornavano non per ostentare ma per vivere un'esperienza autentica. Io diventai la responsabile di sola, e scopri di essere brava in quel ruolo. Conoscevo il dolore di essere trattata male, quindi sapevo esattamente come volevo che il mio staff si sentisse. Formavo I camerieri non solo su come servire ma su come mantenere la dignità anche di fronte ai clienti difficili, su come porli medi con gentilezza ma fermezza. Il ristorante prosper. Marco, curiosamente, divenne uno dei nostri clienti regolari. Veniva una volta al mese, sempre educato, sempre rispettoso e spesso portava amici e cui raccontava la storia di come aveva imparato una lezione importante in quel locale. Una sera, circa un anno dopo la riapertura, si avvicina a me mentre supervisionavo la sala. Posso parlarti un momento? Cheese. Ennui. Indicandogli un angolo tranquillo. Volevo che tu sapessi, che quella sera, quando tuo marito mi ha parlato, stato il momento peggiore e migliore della mia vita. Peggiore perché ho dovuto affrontare che ero veramente. Migliore perché mi ha dato la possibilità di cambiare. Sto lavorando nell'azienda di mio padre adesso, e ho cambiato il modo in cui trattiamo I nostri dipendenti. Stipendi migliori,
condizioni migliori rispetto, pap all'inizio pensava fossi impazzito, ma I risultati parlano chiaro, persone felici lavorano meglio. Kai l'avrei mai detto, sorrisi, tuo padre lo sa? Di quella sera? Marco scos la testa, non glielo ho mai detto. Troppo orgoglioso, credo che sia stato io ad avere l'illuminazione. E va bene cos. L'importante che le cose siano cambiate. Se I stringemo la mano, e lui torna al suo tavolo, guarda il ristorante pieno, il personale che si muoveva con fiducia e sorrisi autentici, I clienti che chiacchieravano e ridevano in un'atmosfera rilassata. Pensai quella sera di un anno e mezzo prima, alla Coca-Cola fredda che mi colava sul viso, all'umiliazione che sembrava insopportabile. Se qualcuno mi avesse detto allora che quel momento avrebbe portato a tutto questo, non ci avrei creduto. Ma la vita strana, a volte I momenti pi beaprono port verso la luce pi brillanti. Quella sera, chiudendo il ristorante, Luca passa a prendermi come faceva spesso. Salimos sulla sua macchina, quella vecchia Fiat Punto che si rifiutava di cambiare nonostante potesse permettersi qualunque auto. Perché non compri una macchina nuova? Gli chiesi per la millesima volta. Lui sorrise. Perché questa va benissimo, e perché mi ricorda da dove veniamo. Il denaro è uno strumento, Elena, non un identity. Noi non siamo I nostri soldi, siamo quello che facciamo. Come trattiamo le persone, come viviamo, aveva ragione. Come sempre, guidamo verso casa in silenzio confortevole, e mentre guardavo le luci di Napoli fuori dal finestrino, pensai a tutte le persone che in quel momento stavano soffrendo umiliazioni simili alla mia, che stavano sopportando in silenzio il peso del disprezzo altrui. Volevo che sapessero che non erano sol, che la loro dignità non dipendeva dallo sguardo degli altri, che le cose potevano cambiare. Quando arrivammo a casa, Luca mi disse qualcosa che non ho mai dimenticato. Sai qual stata la cosa più importante che ho imparato costruendo questa fortuna? Che I soldi amplificano che se sei generoso, ti rendono più generoso. Se sei arroganti, ti rendono più arroganti. Marco era arrogante prima di avere soldi sui. I soldi della sua famiglia hanno solo amplificato quello che già c'era. Ma può ancora cambiare. Le persone possono sempre cambiare, se trovano un motivo abbastanza forte. Gli chiesi quel fosse il suo motivo per essere che era. Lui mi guarda con quegli occhi scuri che amavo tanto. Tu sei il mio motivo. Quando ti guardo, ricordo perché faccio tutto questo. Non per accumulare denaro, ma per proteggere quello che amo, per costruire qualcosa di significativo, per lasciare il mondo un po' migliore di come lo ho trovato. Quella notte, striata nel nostro letto, pensai a tutte le lezioni di quella storia. Pensai come il classismo fosse una malattia sottile che infettava le relazioni, la famiglia, la società. Pensai come spesso giudichiamo le persone basandoci su apparenze superficiali, senza sapere niente del loro storie, del loro battaglie, del loro valore real. Pensai come l'umiliazione possa trasformarsi in trasformazione se abbiamo la risorsa e il supporto giusto. Ma soprattutto, pensai come il vero potere non stia nei soldi o nel controllo, ma nella capacità di sollevare gli altri, di proteggerli, di creare spazi dove la dignità viene rispettata. Luca avrebbe potuto distruggere Marco, rovinare la sua famiglia, usare il suo potere per vendetta. Invece aveva scelto di insegnare, di aprire gli occhi, di dare un'opportunità di cambiamento. E questa era la differenza tra un uomo ricco e un uomo di valore. Nei mesi successivi,
la dignit diven pi di un ristorante, diven un simbolo, altri ristoratori iniziarono a copiare la nostra politica di rispetto per il personale. Alcuni lavoratori nel settore della ristorazione iniziarono a pretendere condizioni migliori, citando il nostro esempio. Ricevimo lettere da persone che ci ringraziavano per aver dato voce a chi era sempre stato zittito. E ogni lettera, ogni storia, rinforzava la mia convinzione che quello che avevamo fatto aveva un significato più grande di noi. Una sera, un anno dopo, organizziamo un evento speciale al ristorante. Invitiamo tutti I lavoratori del settore ristorazione della zona, camerieri, cuochi, lavapiatti, personale di sala. Offrimo una cena gratuita, un momento per celebrare che solitamente serviva ma non veniva mai servito. La sala era piena, l'atmosfera era festosa, e quando mi alzai per fare un brindisi, vidi descendi fast che sorridevano, alcun con le lacrime agli occhi. Voglio fare un brindisi, dissi, alzando il calice. A tutti voi che lavorate duro ogni giorno, che sopportate pidi doloranti e clienti difficili, che servite con il sorriso anche quando il cuore pesante. Voglio che sappiate che il vostro lavoro ha valore, che la vostra dignità non negoziabile, che meritate rispetto sempre, da tutti. E se qualcuno vi tratta male, ricordatevi che il problema loro, non vostro. Perch dietro ogni divisa si una persona completa, con sogni, battaglie, storie che nessuno vide. Quindi questo brindisi per voi, per noi, per tutti quelli che sanno che il vero valore di una persona non si misura dal suo conto in banca ma dalla dimensione del suo cuore. L'applauso che segue fu fragoroso e sincero. Luca era in piedi accanto a me, il braccio intorno alla mia vita, e mi sussurrò nell'orecchio: sono orgoglioso di te. E io ero orgogliosa di noi, di quello che avevamo costruito insieme, non solo in termini di successo materiale ma in termini di impatto umano. La storia di quella sera con la Coca-Cola si sparse oltre Napoli. Un giornalista locale scrisse un articolo sulla dignità e sulla filosofia che c'era dietro. L'articolo venne ripreso da testate nazionali, poi internazionali. Ricevimo richieste di interviste, proposte per rispondere il concetto in altri siti. Luca e io discutemmo a lungo se accedere. Alla fine decidemmo di aprire due nuovi ristoranti, uno a Roma e uno a Milano, con la stessa filosofia. Non volevamo costruire un impero, ma volevamo diffondere un messaggio, che il business può essere etico, che il successo non richiede di sacrificare la dignità umana, che trattare bene le persone non solo giusto moralmente ma anche intelligente economicamente. I nuovi ristoranti ebbero lo stesso successo del primo. E ogni volta che aprivo una nuova location, pensavo a quella Elena di anni prima, la cameriera che sopportava in silenzio, che sorrideva mentre dentro urlava, che pensava di non avere voce. Se solo lei avesse saputo dove sarebbe arrivata. Marco, che ormai era diventato quasi un amico, mi disse una cosa interessante 6 mesi fa. Era al ristorante per cena e dopo il dessert mi chiam al tavolo. Sai Elena, disse, ho riflettuto molto su quella sera, e ho capito una cosa. Tuo marito non mi ha salvato mostrandomi che era veramente ricco. Mi ha salvato mostrandomi che ero veramente io. E quella è stata la lesione più importante della mia vita. Aveva ragione. Il potere di Luca non stava nei sui 12 milioni di euro o nei sui magazzini. Stava nella sua capacità di usare quel potere per aprire gli occhi alle persone, per creare cambiamento, per proteggere chi amava senza distruggere chi sbagliava. Era questo che lo rendeva speciale.
E era questo che avevo imparato anch'io, che il vero potere sta nella scelta di come usiamo le nostre risorse, la nostra capacità, la nostra influenza. Possiamo usarlo per elevare o per abbassare, per costruire o per distruggere, per guarire o per ferire. Oggi, mentre scrivo questa storia, sono passati 3 anni da quella sera. La digna diventata una piccola catena di successo. Marco lavora con noi come consulenti per la politica del personale. Io sono diventata una voce nel movimento per I diritti dei lavoratori nel settore della ristorazione. Ma la cosa più importante che ogni sera, quando torno a casa da Luca nel nostro piccolo appartamento a Scampia che abbiamo deciso di tenere nonostante potremmo vivere ovunque, mi ricordo di quella ragazza che stava ferma con la Coca-Cola che la colava sul viso. La sono grata per non essersi arresa, per aver continuato a credere nella sua dignità anche quando tutti le dicevano di abbassare la testa. E spero che la mia storia possa essere quella luce per qualcun altro che sta vivendo la stessa umiliazione, che si sente invisible, che pensa di non avere valore. Perché la verità questa, tutti abbiamo valore, tutti mereciamo rispetto, e quando qualcuno non vede il nostro valore, il problema nel loro sguardo, non nella nostra essenza. Non ho mai versato Coca-Cola su nessuno per vendicarmi. Non ho mai usato il potere di mio marito per umiliare chi mi aveva umiliata. Invece, ho costruito qualcosa di più grande della vendetta. Uno spazio dove la dignità viene onorata, dove le persone vengono viste, dove il rispetto la valuta più importante. E questa, alla fine, la giustizia più dolce che potessi immaginare, quella che non abbassa nessuno ma solleva tutti, quella che non distrugge ma costruisce, quella che non dimentica il dolore ma lo trasforma in qualcosa di bello e significativo. Quindi, se stai ascoltando questa storia e ti riconosci in quella ragazza con la Coca-Cola sul viso, voglio che tu sappia questo. Non sei sola, la tua dignità intata. Anche se qualcuno ha cercato di portartela via, il tuo valore non dipende da quello che gli altri vedono ma da quello che tu sei. E un giorno, forse domani o forse tra anni, avrai l'opportunità di trasformare quel dolore in qualcosa di potente. Non sprecarla cercando vendetta, usala per costruire, per cambiare, per rendere il mondo un po' più giusto di come lo hai trovato. Perché questa la vera vittoria. Non sconfiggere chi ti ha fatto del male, ma diventare la persona che loro non saranno mai. Qualcuno che ha sofferto e ha scelto di usare quella sofferenza per fare del bene. E se questa storia ti ha toccato il cuore, se ti ha fatto sentire visto, se ti ha dato speranza, lascia un like e iscriviti al canale, condividi nei commenti la tua esperienza, quando ti sei sentito giudicato ingiustamente, come hai affrontato quell'umiliazione, cosa hai imparato? La tua storia può essere l'abbraccio che qualcuno sta aspettando, la conferma che non solo, la spinta per continuare a lottare. Siamo una comunità qui, una famiglia di persone che credono nella dignità, nel rispetto, nella giustizia emotiva. E ogni storia condivisa si rende tutti più forti. Quindi scrivi nei commenti, condividi con chi pensi possa averne bisogno, e ricorda, il tuo valore non si misura in euro, non si misura in status, non si misura nello sguardo degli altri, si misura nel tuo cuore, nella tua integrità, nella tua capacità di restare umano anche quando il mondo prova a renderti duro. Grazie per aver ascoltato. Ci vediamo nella prossima storia. E ricorda sempre, tu vali, sempre, anche quando nessun altro lo vede.
soprattutto quando nessun altro lo vede. Perché la tua dignità non mai stata in discussione. Mai.